In another experiment, beta particles pass between two parallel horizontal metal plates in a vacuum. They then continue to detector as shown in figure 10.1. Yeah. Okay. This is a metal plate, and this is also metal plate. Yeah. Source, yeah, emit some beta particles. Yeah. And this is detector. Move in linear motion. Yeah. A very high PD is potential difference. Yeah. Is connected between the plates, yeah, with the lower plate positive. The lower plate positif ya, berarti bisa kita sebut gini, kalau kita kasih tanda bahwa itu adalah positif ya. This is positive one. Seperti ini kurang lebih ya. Positive plates ya, plate with positive charge. And yeah, also yang atas ya, the upside metal plate is negative. Tapi we don't know. Let's say this is not they don't have charge ya. We only about particle B, particle beta, and positive charge ya. Beta particle is electron ya. This is actually electron ya. So the electron they have a negative charge ya. Electron is negative. So when they ask me about the new PET beta particle, bagaimana PET-nya, bagaimana jejaknya beta particle, ya, electron have positive charge and lower plate they have positive, negative and positive. It will be attraction, ya, attract. So the new PET is not like linear this one ya, but they have go down. Nah, this one. Dia akan jadi turun ya seperti itu. Terusnya. Kenapa turun? Karena dia tertarik ya. Positive and negative it will be attract. Okay, this is the new PET ya. So why not directly go to positive? Yeah, because they have high velocity. Yeah. From what? From high potential difference. Yeah. This is like change in energy. Potential energy change to kinetic energy. When they have high potential difference, it means they have big of potential energy. Yeah, potential electricity energy. So when they change into kinetic energy, it means velocity of this particle they have a high velocity. Ya, kalau dalam bahasa gini, dia punya potensial energi listrik yang sangat besar. Ya, why? Because very high potential difference. Because dia punya voltage yang besar. Ya, karena punya voltage yang besar, maka potensial energi besar. Ya, this is equal to kinetic energy of the particle. Ya, particle of this kinetic electron of this particle jadi besar. Kinetic energy equals to a half mv square. Ya, kalau kinetic energi besar maka velocity-nya juga akan besar. Ya, seperti itu ya. Ini nomor berapa, Pak? Ini nomor 3B. Ya, number 3. Kemarin yang ini, ya ini 3B. Bentar, Pak. Saya catat dulu deh ya.
Boleh silakan. Bapak tunggu kurang lebih 3-4 menit ya, kemudian kita lanjut lagi. Coba naikkan dikit deh. Atau gini, kita zoom Iya ya. gitu ya. Oke Pak, udah. Thank you. Oke, coba kita lihat question berikutnya. Oh, what is it? A technician sets up a radiation detector in university laboratory, okay, for use in some experiment. Yeah, even before the radioactive source for the experiment is brought into laboratory, the detector registers a small account rate, yeah, small account rate due to background radiation. Suggest one source this background radiation. Um, I think this is about electromagnetic with oh, electromagnetic radiation. Yeah, this is radiation emit gamma rays. Suggest one source. Oh, source-nya. Oh, source-nya. Hmm. Ini bisa jadi dari material buildings ya, building material ataupun uh, dari apa namanya ruang angkasa or space. Sebut lagi nih, bisa jadi ini dari material in the building ya, or building material ya, karena di material apa itu dia bisa detektor apa register small concrete ya, akibat background radiasi or tadi apa namanya radiation from space. Ini yang sebenarnya yang kemarin kita bilang something inappropriate ya. Sesuatu yang tidak terlihat jelas tapi ternyata terbaca oleh kita gitu ya. Ada jejaknya, ada trace-nya ya. Ya. Makanya kita ketika berinteraksi dengan nuklir menggunakan pakaian anti radiasi, anti radiation. Atau juga kalau itu tuh sinar kosmik namanya ya, cosmic ray. Nah, cosmic rays ya. Okay, this is actually in IGCSE question ya, tapi ini udah agak tinggi materialnya ya, high material.
Ya, kurang lebih nanti seperti ini kalian ketika IGCSE ya. But this is regarding Ya. yes. Kenapa Aurel? No. Ngerti Pak. Oh iya, oke. Ya, nanti. Pokoknya tentang radioaktif sinar alfa, beta, and gamma. Ya. Nah, kemudian ini diperkenalkan tentang detektor. Ya. Detektor fungsinya adalah membaca. Ini dibahas. Oh wait, Yes, Koro. ini kemarin udah pernah dibahas belum? Belum. Coba cek Belum di ya, beda ya. ya Google Classroom. Tapi tentang ini juga sama, cuma beda question. Ya. Beda question. Tentang radioaktif alpha, beta, and gamma. Ya. Okay, B question, the radioactive source emit gamma rays. Nah, we back again about gamma rays. It is placed on the laboratory bench close to the detector. Yeah. State what gamma rays are. Yeah. Balik lagi, gamma rays itu adalah electromagnetic wave ya. Electromagnetic wave. In bahasa itu gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik ya. Ini salah satunya adalah penyampai berita ya. Kita bisa komunikasi seperti ini karena ada electromagnetic wave ya. Dan gamma rays itu adalah one of electromagnetic wave ya. Because electromagnetic wave itu terdiri dari banyak ya. Start from radio wave ya, ultraviolet, infrared, X-rays, gamma rays, ya. This is such of electromagnetic wave. Dan gamma rays ini adalah one of electromagnetic wave. Dan ini diproduce dari nuclear reaction, ya, or nuclear fission, ya, dari nuclear fission. Nah, seperti itu ya. I hope you understand ya, dikit-dikit mudah-mudahan kalian tahu. Oke, itu gamma rays ya. Sebenarnya dia frekuensinya sangat besar ya. Gamma rays ini frekuensinya sangat besar ya. Sebutlah dikasih tanda ini adalah high frequency ya. High frequency and short wavelength. Ya. Makanya besar energinya, ya, short wavelength. Oke, continue to question BII. A lead sheet in thickness 10 mm is positioned between the detector and radioactive source. Okay. State and explain what happened to Conrad on the detector. Oh, kalau dihalangin nanti jadi menurun ya. Gini. Ini kan ada lead sheet ya dengan ketebalan 10 mm dan ditempatkan between detector and radioactive source ya. Ya. Pasti sebagian dari source itu akan reflect. Ya. Jadi bisa kita katakan ini akan decrease ya. Atau concrete-nya itu adalah decreases. Concrete decreases.
Dan tadi ya itu ada yang apa namanya reflected ya. Jadi concrete decreases but not completely absorbed by lead ya. Bisa kita katakan ini not completely absorbed ya. Concrete decreases gini, kalau kita mungkin not completely ya apa tadi absorb ya, tidak semuanya terabsorpsi oleh tadi lead itu tadi ya, hanya sebagian aja yang terdeteksi ya by lead ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oh wait, Ya, saya mau lihat nomor 1, 2. boleh. Bapak scroll up ya. Ya. 1, 2. Oh ini udah kan kemarin ya? Udah, ini udah minggu yang lalu. Saya tulis di mana ya, bentar sih Cal. Oke. Jualan apa tuh? Nggak tahu. Kemarin kayaknya udah catet kok, nggak ada. Bentar sih Cal. Coba cek lagi. Ini kayaknya waktu hari Senin ya, Senin lalu. Ini sekarang berarti yang nggak masuk itu ini ya, siapa namanya? Jasmine sering nggak masuk ya. Ada Gaurav, Adriel, Aurelius, James, Matthew, Raja, Renard, Adriel juga. Adriel. Adriel ada kok. Adriel ada. Coba search lagi. Gaurav, Adriel, Aurelius, James, Matthew, Raja, Renard. Itu ya siapa namanya? Gerald ya, Geraldi. Geraldi nggak pernah masuk ini. See question in second experiments, ya, gamma rays pass through air to the detector and sound feature 10.1. Ya.
This is source and this is detector. Yeah. Okay. Gamma rays. Yeah. One end of bar magnet is brought close to the path of gamma rays. Yeah. I tick one box to indicate the effect of path of the gamma rays. Yeah. Okay, gamma rays, they don't have any charge. Yeah. They don't have also mass. Yeah. So we can say this is Oh, not, deflection ya. yes, correct, not deflection. Yeah, this one. Jadi jawabannya adalah yang ini. Yeah, not deflection. Yeah. Because they don't have mass, they don't have charge also. Explain your answer. Yeah, gamma rays are uncharged, yeah, or neutral. Yeah. Gamma rays is uncharged. Yeah. Or we can say apa namanya netral ya, or neutral. This. Or this is about mass ya, atau sorry ini magnetic ya, magnetic because they don't inside lead ya, tidak ada logam di sana ya, tidak ada charge ya, jadi nanti dia not affected by magnetic field ya. This is not by magnetic field, nggak ngaruh ya magnetic fieldnya, nggak ini. Okay, that's it. Nah, sedikit demi sedikit kalian tahu tentang alpha rays, beta rays, and now gamma rays. Yeah. Alpha rays, I repeat again, alpha rays is helium nuclei. Yeah. They have charge and they have also mass. The second one, beta. Beta is electron particles. They have charge, yeah, but they don't have mass. Yeah. Electron is 0 minus 1. Yeah. 0 mass minus 1 charge. And gamma, no, gamma is they don't have charge, yeah, uncharged or neutral. They are electromagnetic wave, yeah, electromagnetic wave, but high velocity and short wavelength. Jadi energinya besar dia, ya. Okay, I will continue to the next number. Number 5, ya. Nanti kita discuss ini juga on Thursday ya. This day on Thursday. Hari ini sama hari Kamis ya. Setelah itu kalian tolong kerjakan sisanya, mungkin sisanya paling dikit lagi ya. Dan submit on the Google Classroom ya. And next week we will continue to logic gate ya, or electronics ya. Okay, number 5, complete the following statement. An alpha particle consists of a beta particle consists of this is about electron and neutron actually ya. Ini kalau alpha particle itu kan 2 proton and 2 neutron. Yeah, because helium nuclei, ya, inti helium. Ya, inti helium, they have 2 proton and 2 neutrons. Yeah. What about
beta particle. Yeah, beta particle is a electron. Yeah, a electron. Tapi dia bergerak sangat cepat ya, fast moving. Ya, fast moving electron. Ya, or bisa sebut gini aja. This is fast moving electron. Ya. Okay, that's it. Okay, let's see continue B. As alpha particles and beta particle pass through a gas, yeah, molecule of a gas become ionized. Yeah, explain what it's mean by ionization of gas molecule. Ionisasi ya, ionization. Ya, ini kaitannya dengan reaksi kimia ya atau electrons move or electron move ya. Dia masuk keluarnya elektron atau gini, electron move. And this is about electron move. Yeah. From sorry, bukan move, keluar masuk ya, remove ya, maybe remove dari ataupun dia mendapatkan ya, bisa katakan from or gain ya, ya, keluar atau masuk elektron ya dalam suatu molekul ya, by the molecules ya. Dan ini tidak satu dua elektron ya, bisa satu atau bisa lebih ya, elektron or electrons ya. Electron or electrons removed from or gained by the molecule ya. Itu yang kita sebut sebagai ionisasi ya. Actually about chemical reaction ya, tapi dalam jangka yang waktu cepat ya. Okay. Then you can see a question here. What is it? Figure 11.1 shows a beam alpha particle and a beam beta particle in a vacuum. The beam are about to enter a region in which a very strong magnetic field is acting the direction of the magnetic field into the page. Wow. Okay, this is magnetic field ya, yang cross ini. Cross artinya itu adalah enter the region ya. Ini enter the region is cross ya. Ya, dan ini very strong magnetic field in action. Okay. Pertanyaannya adalah, this is alpha particle and beta particle. This is uniform magnetic field. Yeah. The question is, suggest why the path of particle in the magnetic field are curved. Ya, kenapa path partikel ini berbentuk kurva, tidak lurus? Ya, itu karena tadi tentang charge ya. Sorry. If you remember about magnetic force, yeah, magnetic force. Use FBI to define about force. Force equals to BIL, yeah. Or in this
in this chapter is about force ya. Kalau kalian ingat B, Q, V ya. When the particles, charged particle goes into a magnetic field, they have force magnetic ya sebesar ini B, Q, V ya. And the direction we use right hand rules ya. Right hand rules. When the positive we use right hand rules, but when the negative we use left hand rules ya. Ini kalau Bapak pakai right hand rules ya, yang alpha particle positif, so force is go up. Jadi ini nanti trace-nya gini, ke sana. This is trace of, nah kalau beta particle, because we use left hand rules ya, maka dia kebalikannya, opposite ya. Nah, ini sebenarnya enaknya Bapak jelasin ini apa namanya, ketika ketemu tatap muka ya. Tapi ini cenderung begini. Kenapa ini naik ke atas? Karena ada force yang ke atas ya. Ini Bapak kasih tanda dulu, ini adalah jejaknya ya. Trace-nya. Kenapa? Ini karena ada force ke atas. Oh, kebalik. Dan yang satunya, ya the other one, ini ke bawah. Gitu. They have path, they have trace about they have moving, ya, seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan jenis partikelnya, positif or negatif. Ya. This is force. Ya. This is force on the positive particle and this is force on the negative particle. Because alpha particle is positive and beta particle is negative. So when we use hand rules, yeah, we use particle alpha, use the right hand rule. But for the beta particle, because the negative charge, we use left hand rules, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Ini adalah force, ya. Ini force F. This is also F, ya. And this is Q, ya. Ganti aja. Ini adalah Q or charge ya. This is negative Q because particle beta particle and this is positive Q. That's it. Pak, cara left hand rule itu gimana sih? Saya lupa. Yang pakai tembakan ini. Ini kalau Bapak liatin. Sorry.
Nah, yang begini. Ya. Middle finger is force. Four fingers is B, and thumbs is V. Ya. Ini gini. Bapak tulis ini aja deh. Tapi tetap begini ya, kayak kalian shoot the gun gitu, nembak ya. Kapan pakai yang right, kapan pakai yang left? Positif negatif. Kalau right itu kalau positif. Kalau left adalah kalau negatif. Nah, tahu positif dan negatifnya itu dari ini. Kalau alfa itu kan positif. Kalau beta adalah negatif. Karena beta adalah elektron, ini adalah inti helium. Gitu, ya. Nah, kalau Bapak tulis gini boleh. Left hand rule atau right hand rule, ya. Force itu adalah middle finger. Dan B itu adalah four finger, tengah telunjuk, and V velocity itu adalah thumbs ini ya, thumb, jempol. Ya, that's it. Right hand rule or left hand rule ya. Right ya, itu kalau positif, and left kalau negatif ya. Hand rule. Ya. That's it. Sehingga kita bisa jawab, suggest why the path of the particle in magnetic field are curved. Ya, itu karena force ya. Force because particle is charged. Ya. Ini force ya, because particle is charged. Ini jadi merah, saya ganti warnanya. Yeah, that's it. So when they ask me why opposite direction, yeah, because this is between positive and negative charge, yeah, and we use right hand rules in different hand, yeah. That's it.